ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ 8 ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਬਰਨ BRC MP ਨੇ 84 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ US WHO ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਤਮ। ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 8 ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ COVID-19 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ 125 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 101 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ, ਰਾਇਲ ਕੁਆਂਟਲੈਂਡ ਪਾਰਕ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਟਸ ਪਾਰਕ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਟੌਮਬਿਨੀ ਪਾਰਕ, ਸਰੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗਿਲਫਰਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਕ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Excited about that actually, and we've been working on some guidance just to give municipalities. Many of these playgrounds and parks are part of municipal closures, so as municipalities are looking at how they can open them up again, and of course next week when we see schools and increased use of childcare centres, these are important venues for children as well. So we know it has to be done safely, and again it comes down to the very basics, making sure that we have small numbers of children, trying to avoid physical contact. We know sometimes, particularly with young children, it's hard to measure out 2 meters, and so really the focus on is on preventing physical contact between young children and the importance of hand hygiene. And from a municipal point of view, or from the people who are managing these parks and playgrounds, then making sure that there's adequate cleaning, and particularly in the washrooms, that washrooms are accessible, that they're cleaned regularly, and that there's measures put in place to reduce the numbers of people who are using them at any one time. And we feel that with this type of important basic measures, that we know that these can be safely used by people, and I think that's a really great thing for us now, and particularly as the weather is getting nice. I will add the other caveat, of course, is that it's incumbent on all of us to stay away and to keep our children home if we're not feeling well or they're not feeling well, because that's the risk that we have when we have people playing together and connecting. ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀ 84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ
ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 84 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੰਘੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। RCMP ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਨਬੀ RCMP ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 604 646 9999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨੂਇਟ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ $650 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ $285 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ COVID-19 ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਟਿਓ ਕਾਟੇਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਫੰਡ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨੂਇਟ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। Communities on healthcare, income support, and new shelters for women. Let me start with the first pillar, which is healthcare. Although we've made progress, there are still communities that are not properly equipped to handle a COVID-19 outbreak, and we need to address that. That's why we're investing over $285 million for public health in First Nations, Inuit, and Métis communities. These funds will go toward more nurses, will help procure specialized supplies, and will support work with First Nations, Inuit, and Métis communities on continued community-driven responses. Having the right health care is essential, but it isn't the only concern facing communities right now. Because of this pandemic, a lot of people also need a hand in paying for the basics. So, as a second pillar of this investment, we are boosting the On-Reserve Income Assistance Program. This money will support people living on reserve who need help paying for things like groceries, cleaning supplies, or rent. A portion of this funding will also help First Nations communities continue to provide services like skills training and support for people as they navigate federal benefits. The work being done in communities by members of the communities is incredibly important to help people get through this very challenging time. And that brings me to the third pillar of this funding, investment in shelters. In April, we announced $10 million so that emergency shelters for Indigenous women and children could adapt to the new challenges posed by COVID-19. This is vital support in the short term. But in the long term, more still needs to be done. So today I can announce that our government is investing an additional $85 million for new shelters for Indigenous women. These shelters will be built in communities across the country, including in the north. No one should have a place to stay when they're unsafe. No one should have a place to stay. No one should have to stay in a place where they're unsafe. No one should be forced to choose between violence or homelessness. These new shelters will offer a path forward when people need it most. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਬਲੈਕ ਨਸਲਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। I just want to make a quick point on what is happening in the United States. Many Canadians of diverse backgrounds are watching, like all Canadians are, the news out of the United States with shock and with horror. Anti-black racism is real. It's in the United States, but it's also in Canada.
And we know people are facing systemic discrimination, unconscious bias, and anti-black racism every single day. We need, as a society, to stand together, stand up against discrimination, be there for each other in respect, but also understand that we have work to do as well in Canada, in our systems that we need to work forward on. And I call on all Canadians, whether it's anti-black racism or anti-Asian racism or racism and discrimination of any type, to stand together in solidarity, to be there for each other, and know just how deeply people are being affected by what we see on the news these past few days. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो रुख करते हैं अगली खबर वाल। उधर ब्रैम्पटन साउथ तो MP सोनिया सिद्धू दे वल्लों सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स का धन्नवाद किया गया, जिन्हां ब्रैम्पटन विच काम करन वाले समाज सेवी जथेबंदियां का धन्नवाद किया अते लॉन्ग टर्म केयर होम्स बारे आई कैनेडियन आर्मी की रिपोर्ट ते प्रतिक्रिया दित्ती ते कहा कि सीनियर्स सही केयर डिजर्व करते हैं। Mr. Speaker, this week is a National Paramedic Week. I want to take this opportunity to thank the region of Peel Police, Paramedic and Firefighting Services for keeping Bramptonians safe. Mr. Speaker, in my riding, organizations have stepped up to help our community. Organizations such as Khalsa Aid Society, Interfaith Council of Peel, Brampton YMCA, Prayerstone People Church, Unity in the Community, St. Louis Outreach, Knights Table, Yogi Divine Society, Wirge Community Service, Regeneration Brampton, and many more who make our community stronger during this difficult time. Mr. Speaker, I also have to address the report that came out yesterday from our brave Canadian Armed Forces. Like many Canadians, I was shocked by this report from the long-term care centers, including one in my riding. The stories and examples of abuse described in the report are unacceptable. Our seniors deserve dignity and respect. Mr. Speaker, we must find a solution. We need to fix it. Thank you. ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ 6, ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ, ਨਾਈਟਸ ਟੇਬਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸੇਵਾ, ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਦੱਸਿਆ। Thank you, Mr. Speaker. From the onset of the outbreak of COVID-19, the Government of Ontario has taken significant steps to curb the spread of this virus and to reduce its impacts on the health of Ontarians and our economy. During this time of crisis, volunteers and organizations from Brampton West and Brampton have rallied to provide support for vulnerable people in society. Organizations like Knights Table Brampton, Khalsa Aid, Regeneration Outreach, United 6, Canada India Foundation, Ahmadiyya Muslim Jamaat, My Indians in Canada Association, Care for Cause, Punjabi Food Seva, Mississauga and Brampton, Thapliyal Foundation and other similar organizations and their volunteers are working very hard to keep people and families safe, fed and socially supported during COVID-19 pandemic. Such organizations and their volunteers are stepping up to ensure that food can reach Bramptonians who need it the most. Today, I take this opportunity to stand here in this house to acknowledge the efforts of these volunteers, our heroes out there in Brampton, Ontario, and across Canada who are supporting communities every single day by ensuring that no one goes hungry during these trying times. I salute these unsung heroes and want to reiterate that we are all in this together and hope is on the horizon. Thank you, Mr. Speaker. ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੈਪਰ ਹੁਡੀਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਾਈਡਵਾਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਰਜੈਂਟ ਐਂਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਡਨੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਚ ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਾਈਡਵਾਕ ਉੱਤੇ 23 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੂ ਜੇਜ਼ ਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਰੈਪਰ ਡਿਮਰਾਜੀਓ ਜੈਂਕਿੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਡਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। I'm going to provide video footage that currently shows a street in Toronto by the name of Blue Jays Way, just south of King Street. On this screen, you will notice that there is a black mark. We have done that to protect the identity of one of the individuals who's involved in this investigation, who is 15 years old. If you could play it, please. In a moment, you're going to notice a few individuals are going to start walking northbound. And I want to draw your attention to one of the individuals who's wearing a gray sweater and black bottoms. That is DiMaggio, our homicide victim. We also allege 2 other individuals who are in all black that are walking with DiMaggio are his associates. As they continue to walk north, these individuals are on the east side of Blue Jays Way. On the next screen, what you're going to see is these individuals are approaching closer to King Street, and on the right of the screen here, you will notice a blue SUV, which is a Volkswagen Tiguan, marked in the red circle. This is our suspect vehicle, which we believe was lying in wait for these individuals to come north. And at the time that we see the first circle, which is our homicide victim, Mr. DiMaggio Jenkins, he's almost at the vehicle where the location of the vehicle is. The vehicle started to move. And in the company of DiMaggio, as I had mentioned earlier, was a 15-year-old male who we have blurred out, and as well 2 individuals that we believe are associated with DiMaggio, dressed in all black. You'll notice also on this screen a family and a vehicle with 2 doors open, a female and a young boy who's standing there as well. And this will become very relevant in a few moments. DiMaggio and rest of his associates started to cross the street to go on the west side of Blue Jays Way, which is when you can see the suspect vehicle starting to turn and make a U-turn and come around. And at this point, a lone shooter emerges from the vehicle, the Volkswagen Tiguan that I mentioned earlier, blue in color, and this shooter opened gunfire on DiMaggio and his other associates that were with him. What you can see in this red circle at the right of the screen is an individual who's got his arm outstretched, his right arm, and I want you to place close attention to his arm. In his hand, he's holding a handgun, but more specifically, he's holding a handgun that has a high-capacity magazine, and what we have found is it's a 30-round magazine. And as this unfolds, I want you to pay attention to the little boy that ducks into the vestibule here while these associates are returning gunfire to the shooter that came from the vehicle. And the shooter can be seen running southbound on Blue Jays Way to the waiting vehicle, and he boards it, and the vehicle leaves the area. As I had mentioned earlier, the little boy was exactly in the line of gunfire when it first started. And the family, which can be clearly seen in the background, were
in the receiving end of the volley of shots, which in a moment I'm going to show you a video, skip off the ground inches from not only the little boy, but also the mother who's standing at the vehicle waiting to put the young man in. In this video clip on the left, you will notice 4 circles. These 4 circles are to indicate the individuals that I had mentioned earlier that came northbound that are, we allege, associates of DiMaggio Jenkins. And in 2 of the circles on the right, you can see both individuals have handguns in their hands. And what we believe has occurred is that the shooter comes out of the suspect vehicle, opens gunfire, and 2 associates of DiMaggio Jenkins return gunfire with their own handguns back at the shooter, and we had an active gunfight happening on the sidewalk of Blue Jays Way. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ WHO ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ WHO ਤੋਂ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ट्रंप WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ WHO ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ WHO ਨੂੰ ਕਰੀਬ $450 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੰਦਾ। WHO ਤੋਂ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ WHO ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। Today, terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. The most significant actions we're taking pertain to deeply troubling situations unfolding in Hong Kong. This week, China unilaterally imposed control over Hong Kong's security. China has replaced its promised formula of one country, 2 systems with one country, 1 system. Therefore, I am directing my administration to begin the process of eliminating policy exemptions that give Hong Kong different and special. ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਤਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 230 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। Thank you very much. We're here today to defend free speech from one of the gravest dangers it has faced in American history, frankly, and you know what's going on as well as anybody. It's not good. A small handful of powerful social media monopolies controls a vast portion of all public and private communications in the United States, and we know what they are. We don't have to name them. We're going to give you a complete
listing. We're going to give you a signed copy of what I'm going to be signing in a couple of minutes, and you'll see exactly what we're doing. They've had unchecked power to censor, restrict, edit, shape, hide, alter virtually any form of communication between private citizens or large public audiences. There's no precedent in American history for so small a number of corporations to control so large a sphere of human interaction, and that includes individual people controlling vast amounts of territory, and we can't allow that to happen, especially when they go about doing what they're doing, because they're doing things incorrectly. They have points of view, and if we go by that, it's actually amazing that there was a success in 2016, but we can't let this continue to happen. It's very, very unfair. And you look at the statistics and you look at what is going on, and I think everybody would very much agree with that, including Democrats, by the way. I saw quite a few Democrats are saying this is about time something is done. So let's see if they keep that decision after they hear that we agree with them. The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban are editorial decisions, pure and simple. They're editorial decisions. In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. And I think we can say that about others also, whether you're looking at Google, whether you're looking at Facebook, and perhaps others. One egregious example is when they try to silence views that they disagree with by selectively applying a fact check, F-A-C-T, fact check. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism. And it's inappropriate. You look at what's happened, you look at where they're going, where they're coming from. I think you all see it yourselves. This censorship and bias is a threat to freedom itself. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ COVID-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। Mr. President, are you worried about the situation on the border between India and China? India. He loves India so much he's never asked a question other than an India question, and that's okay. I just got back from India, right? I just beat COVID. You're very I got back. I know. They like me in India. I think they like me in India certainly more than the media likes me in this country. No, and I like Modi. I like your Prime Minister a lot. He's a great gentleman. Great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yes. Yeah? Yes, sir. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. Mr. President, have you spoken to... Wait, are you finished? No, sir. So yesterday you tweeted about you want to mediate between India and China on this issue. I would do that. I would do that if they thought it would help if I were the
mediator or the arbiter, I would do that. So. ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ MN ਵਿੱਚ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd. A terrible event, terrible thing that happened. I've asked that the Department of Justice expedite the federal investigation into his death and do it immediately, do it as quickly as absolutely possible. It's a local situation, but we're also making it into a federal situation, and it's a terrible thing. We all saw what we saw, and it's very hard to even conceive of anything other than what we did see. It should never happen, should never be allowed to happen, a thing like that. But we're determined that justice be served. And I spoke to members of the family, terrific people, and we'll be reporting as time goes by. We think that we also have to make the statement, and it's very important that we have peaceful protesters and support the rights for peaceful protesters. We can't allow a situation like happened in Minneapolis to descend further into lawless anarchy and chaos, and we understand that very well. It's very important, I believe, to the family, to everybody, that the memory of George Floyd be a perfect memory. Let it be a perfect memory. The looters should not be allowed to drown out the voices of so many peaceful protesters. They hurt so badly what is happening, and it's so bad for the state and for that great city. So we are working very closely with the Justice Department. We're working with local law enforcement. We're working with everybody, and we're speaking with the family, and hopefully everything can be fairly taken care of. I understand the hurt. I understand the pain. People have really been through a lot. The family of George is entitled to justice, and the people of Minnesota are entitled to live in safety. Law and order will prevail. The Americans will honor the memory of George and the Floyd family. It's very important to us. It's very important to me to see that everything is taken care of properly. It's a horrible situation. And so we'll be reporting back in due course and as quickly. ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡ੍ਰੇਕ ਚਾਉਵਿਨ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡ੍ਰੇਕ ਚਾਉਵਿਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਈਕ ਫਰੀਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡ੍ਰੇਕ ਚਾਉਵਿਨ ਤੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with manslaughter. He has been charged with 3rd-degree murder. We are in the process of continuing to review the evidence. There may be subsequent charges later. I failed to share with you a detailed complaint will be made available to you this afternoon. I didn't want to wait any longer to share the news that he's in custody and has been charged with murder. What about the other 3 officers The involved? investigation is ongoing. We felt it appropriate to focus on the most dangerous perpetrator.
I must say that this case has moved with extraordinary speed. This conduct, this criminal action, took place on Monday evening, May 25th, Memorial Day. I'm speaking to you at 1 o'clock on Friday, May 29th. That's less than 4 days. That's extraordinary. We have never charged a case in that kind of time frame. And we can only charge a case when we have sufficient admissible evidence to prove the case beyond a reasonable doubt. As of right now, we have. यूके ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਰੂਲੋ ਸਕੀਮ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10% ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ A little over an hour ago, New Zealand's economy became one of the most open in the world, with the increase in the gatherings limit to 100 under the Alert Level 2 settings. Because of our success in fighting this virus, our public health efforts to go hard and go early have allowed us to open up our economy much quicker than many other countries. New Zealand now has some of the most relaxed settings in the world, according to the Oxford University Government Response Stringency Index. We are more liberal than Australia, Canada, Ireland, France, Italy, the Netherlands, the UK and the US, to name a few. This means our strong health response is giving our economy a kickstart and a head start in our recovery. Research from the Reserve Bank shows how important the move from level 3 to level 2 was in terms of opening up the economy. They forecast that GDP would go from being 19% below normal levels under level 3 to 8.8% below normal levels under level 2, an improvement of 10 percentage points. In comparison, a move to level 1 adds 5 percentage points, so half the value of the move from level 3 to level 2. The good news is that the vast bulk of the economy is able to be back up and running at level 2, and a further step down to level 1 is primarily focused on increasing gathering sizes and reducing social distancing requirements, which will add additional economic capacity. ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 1504 ਕੇਸ ਸਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਪੱਧਰ 2 ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੱਲ 4162 ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,75,852 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਆਖਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਡਲਮੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ cannot continue indefinitely. Protect every single job and every single business. There will be hardship ahead for many, and that rests heavily on my shoulders. I'm very conscious of that, and we are working very hard, and I will work very hard to make sure that all of those who do lose their jobs as a result of what's happening, that I'm working as hard as I can to get them back into work and good work as quickly as possible. In June and July, the scheme will continue as before, with no employer contribution at all. In August, the taxpayer contribution to people's wages will stay at 80%. Employers will only be asked to pay national insurance and employer pension contributions. In September, taxpayers will pay 70% of the furlough grant, with employers contributing 10%. In October, taxpayers will pay 60% and employers will contribute 20%. Then, after 8 months of this extraordinary intervention, of the government stepping in to help pay people's wages, the scheme will, on July the 1st, employers will have the maximum possible flexibility to decide on the right arrangements for them
and their furloughed staff. For instance, if you were watching at home and on furlough, your employer could bring you back 2 days a week. They would pay you for those 2 days as normal, while the furlough scheme would continue to cover you for the other 3 working days. The self-employment income scheme will be extended with applications opening in August for a second and final grant. ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ 8 ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਬਰਨ BRC MP ਨੇ 84 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ US WHO ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਤਮ। ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।